Now, what is Bishop's tripod of life? Three vital functions: respiration, circulation, and decomposition. What is decade triad of death? Synco, asphyxia, and coma. Coma. So these are called as mode of death. Okay, mode alada, manner alada, আর cause alada. So এটা একটা chart. So death, this is the Bishop tripod. আর এটা হচ্ছে decade, mode of death. Okay, brain function গেলে coma হবে, lungs গেলে asphyxia হবে, heart গেলে synco হবে. কি হয়েছে? So আমাকে দেখ কি অবস্থা? Anoxia types of anemic anoxia, anoxic anoxia, stagnant anoxia, and histotoxic anoxia. Manner of death: natural, unnatural. Unnatural short form UD cases. Unnatural death. তার মধ্যে কি accidental, suicidal, homicidal, and unidentified. এবার আমি চলে আসি সাইন্স অফ ডেথ। আচ্ছা এটা মাঝখানে ক্লাস কি হলো না? আমরা ডাবল করে বলেছিলাম। হ্যাঁ। সো আমরা বলতে ইমিডিয়েট অবধি পড়েছিলাম না কি বলে? আমার তো ইমিডিয়েট টা সাইন্স শুরু হয়। ওকে, সাইন্স থেকে তাহলে আজকে আমরা পড়ব। এটা তোমরা রিভাইজ করো। তো সাইন্স, থ্রি টাইপস অফ সাইন্স: ইমিডিয়েট, আর্লি, এন্ড লেট। পরের ক্লাসে ফোন করিস। সি ইউ। ওকে, একটা আমার কাছে তুই একদিন চলে আসতে পারিস যদি জিজ্ঞাসা না থাকে। একটা মডেল লাগবে। কেন? পরের ক্লাস হবে। নালে টপিক শেষ করতে হবে। পরে আমি কিছু বলিনি। পরীক্ষার আগে অবধি ক্লাস দিতে পারবো। আমার কোনো অসুবিধা নেই। হবে না কিছু না, এটা আপ টু ইউ। হ্যাঁ, কি আছে? আচ্ছা 30 তারিখে পরীক্ষা এক দিন আগে দিতে হবে। পরে সপ্তাহে ক্লাসটা হবে। এটা কিন্তু বিল অফিস থেকে খবর আসবে না। নট তুমি বিল অফিস উইল সে ক্যান নট টেক ক্লাস। ঠিক আছে, মানে বিল অফিস থেকে বলবে, আমি বলবো না। আসিংটা ডিফারেন্ট ইস্যু। ক্লাস হওয়া না হওয়ার মধ্যে ডিফারেন্ট। যেমন ভালো পরীক্ষা দেবো, ভালো মার্কস পাবে যে ডিফারেন্ট। তো जो दिखता है वो होता नहीं है। ओके, साइंस ऑफ डेथ। কি কি সাইন্স? ইমিডিয়েট, ইন্টারমিডিয়েট, আর্লি এন্ড লেট। ইমিডিয়েট কি হবে? ইমিডিয়েট কি হবে? রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে গেছে, মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। সো ইজি ব্রিথিং পাচ্ছি না, রেসপিরেশন এন্ড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গেছে। আর্লিতে কি পাবো? ফেশিয়াল চেঞ্জেস, ophthalmologic changes, primary flaccidity of muscle or muscular changes as a whole. তারপর body temperature, তারপর post-mortem staining. Okay, like these are early changes. আর তারপর late signs কি? Putrefaction, mummification, adiposity formation, and possible time sinks. এবার বুঝতে পারছিস এই চেঞ্জগুলো আমরা কেন করব? এগুলো করব একটা কারণ হচ্ছে এই চেঞ্জগুলো যখন হবে সেগুলো দিয়ে আমরা টাইম সিনস ডেথ বলতে পারি। পরীক্ষায় এত বড় টাইম সিন ডেথ আসবে বা চেঞ্জেস অফ পার্টিকুলার থিংস পরীক্ষা আসতে পারে। যেমন আগে আসতো অপথ্যালমোলজিক্যাল চেঞ্জেস আফটার ডেথ, তোদের এই পরীক্ষাটা আসবে। তাই বলে পড়িস না, তা তাহলে পরে আর পড়া। So immediately body কি হয়? Immediate মরার পরে বডি কি হবে? রিল্যাক্স হয়ে যাবে। আমার কাছে কি চাপ দিল, তাহলে যদি বডি পড়ে থাকে তাহলে the length of the body will কি হচ্ছে? রিল্যাক্স করবে সব বড়। যেমন না 7 ফুট 6 ফুটের একটি 7 ফুট হয়ে গেল এরকম না কিছু বাট ফর আ প্রাইমারি রিল্যাক্স obviously হবে
মানে বড় হয়ে যাচ্ছে মানে 6 ফুট 7 ফুট হয়ে যাবে few inches. Okay, কেন muscles get relaxed, joints get relaxed. আর সেকেন্ড কেন লিগামেন্ট গুলো রিল্যাক্স হয়ে যাবে। তারপর কি হবে শর্টেন কেন বিকজ অফ রাইগর। তারপর কি হবে আবার আর কিছু বলা আর চারটি লাগবে এবার ভূতে মিলিয়ে যেতে হবে পঞ্চভূত। তো নাও আর্লি চেঞ্জেস আমরা কি করলাম changes in skin, eye, body temperature, muscle and post-mortem staging. So these are the skin changes, ashy white दिखते लगবে, pale हो जाবে and loss of elasticity. Changes of lips, उसके बाद dry हो जाবে, hard हो जाবে, brownish हो जाবে. Changes in eye, তাহলে corneal reflex পাবো না, আর pupillary reflex non-reactive to light হবে, dilate হওয়ার চান্স থাকে, আর retinal vessels কি হবে 6 আওয়ার্স এর মধ্যে corneal opacity হয়ে যাবে। যখন মরণ আচ্ছা আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি যাব because I have to cover one and half. So stay focused. Obviously go and start. Okay, যখন লোকে মরে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে চোখে থাকা সবসময় কিছু বন্ধ করে মরবে পুরো বা বন্ধ হলে পুরোটা বন্ধ না হতে পারে কিছু পার্টটা বন্ধ থাকে তো যেই পার্টটা খোলা থাকে সেই পার্টে ধুলো জমে রাইট সেই ধুলো জমে এরকম হয় এরকম ব্রাউনিশ কালার ডিসকালারেশন হয়। So this is called what? Nurture sign বা Tache Noire di la sclerosi বা Tache Noire এই কটা নামে এটাকে জানা যায়। ডিডি কি লোকে হাতে পারে অ্যাকোমোডেশন করেছে ওকে গ্লুকোমোটো ওপাসিটি নাও ফ্ল্যাসিডিটি অফ pupils eyeballs এবার হচ্ছে retinal vessels মরার পরে ব্লাডটা কি হচ্ছে ফ্লুইডিশ হয়ে যাবে রাইট এর তার আগে কি হবে এই যে পুরো পেটেন্সি কিন্তু লুজ করে যাবে এই জন্য ব্লাড যেখানে ছিল সেখানে স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাবে এরকম দেখতে লাগবে the white is not continuous that we call as railroad or tracking or cattle tracking also known as Cadaveric sign. Okay, so these are the retinal vessels segmentation. और biochemical change की होगा potassium. So now cooling of the body. Generally की होगा heat transfer by body থেকে conduction convection. Body knowledge যখন তো মারা যাচ্ছে তখন বডির ভিতরে ATPs will be breaking down. যেহেতু breakdown হচ্ছে heat will keep on generating. কাজে কোর বডি টেম্পারেচার জানার আমার খুব দরকার ওকে এখন এটা কমন সেন্স যদি একটা মানুষ এইখানে এত সুন্দর ওয়েদারে যদি মরে যায় বডি রাখা তাহলে তার হিট বডি থেকে হিটটা যেভাবে ডিসিপেট করবে অপোজিটে যদি একটা মানুষ আফ্রিকার দেশ মানে আফ্রিকার ডেজার্ট তুই ভাব এখন মাইন্ড দিয়ে ভাবতে পারি তুই এখন আফ্রিকা টেলিপোর্ট সুন্দর ভাবে দেখি এখন ভালো লাগে শীত লাগে তখন যদি ওখানে পুরো বডি পড়ে থাকে তাহলে যেই রেটে ওর হিট ডিসিপেট করবে আর যদি কেউ অ্যান্টার্কটিকায় পড়ে যাবে তো বড় হচ্ছে তার মানে হিট ডিসিপেট করবে ডিপেন্ডিং অন দ্য সারফেস বুঝা গেল যে আফ্রিকা আর অ্যান্টার্কটিকা আমি যাচ্ছি না কিন্তু মোটামুটি তুমি এখন পাহাড়ে যেরকম হিট ডিসিপেট করবে আর নিচে যেরকম হিট ডিসিপেট করবে the cold chamber, open room, enclosed chamber. এরকম difference. So after that, only conduction because of blood, only conduction in heat transfer করবে. So ATP are breaking down and heat is getting produced and this is how heat is getting transferred. So core or surface, core of the body or surface এর মধ্যে একটা gradient তৈরি হবে and that is why there will be ineffective heat transfer. So this is the gradient form. As a general inverse law of cooling, so this is a normal curvature of heat transfer. But in case of human body after death,
So there will be a plateau stage because of core body temperature keeping core body temperature is raised because of breakdown of ATP. And a curve that form that is called as sigmoid shaped curve or flipped S-shaped curve. এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে। maybe I will because आपके बारे में देने के लिए ना दिया गया है। तो ये एक potential question है। Sir again asked me whether to give you suggestion or not. I said no. हम तो नहीं देंगे। सौमित्र को देना था तो देगा, वो तो चला गया आप सर, मैं तो नहीं दूंगा। because of the thing. अच्छा now go on. Okay. ये जो परीक्षा हमें तब तो बोलना होगा। अच्छा ये क्लास एक बार बोलना। Time since date from core body temperature. কি করে পাবো? বললো বাত করলো। Rectal temperature at the time of death minus normal body temperature from rectal temperature divide by rate of fall of temperature. अच्छा temperature कितना मापो? थर्मोमीटर। कौन-कौन सी temperature में मापी? नॉर्मल। आई को क्या करो? आप भी देखो बात की दीदी मापी আর নরমালি জ্ঞান তো মনে করতে থেকে জানেন কিন্তু আমরা দুটো ইউজ করব না মরার পরে আমরা রেকটাম থেকে বা এন্ড কমন সেন্স আই ক্যান নট ইউজ দ্যাট ফর্ম তো কোই যায় there is a big thermometer with a different name okay so you need to mark them now once we get the thermometer rectal thermometer we take the core body temperature after death तो সেইটা minus মানে rectal temperature normal so at the time of death by normal body temperature minus যেটা পেলাম divide by rate of temperature fall এটা এভারেজে সামারে 0.75 ডিগ্রি ফারেনহাইট per hour আর উইন্টারে 1.5 ডিগ্রি ফারেনহাইট per hour fall করে ওকে তো যদি আমার কাছে rectal temperature দেওয়া থাকে মেনশন করা থাকে তাহলে কিন্তু আমি উইন্টারে তাহলে কিন্তু আমি টাইম সিরিজ দিতে বলুন না না ও হচ্ছে যে উইন্ডার ডবল হচ্ছে ডেসিমেট হয়ে যাবে गुड आई टू कम टू दिस अब इन लोगों ने रिसर्च करके दिखाया आई डोंट हैव बॉडीज टू रिसर्च और विंटर तो यहां पे नहीं है ओके सो मे बी वी कैन डू अ रिसर्च फॉल ऑफ टेंपरेचर इन गोल्ड These are the factors that will affect the change of temperature. Environment, environmental temperature, body heat, body physique, position of the body, and body power. Now come to Livor Mortis. তাহলে আমরা একটা কি বললাম? তাহলে ফার্স্ট আমরা কি বললাম একটা? Skin changes. Skin changes. Ophthalmological changes. তারপর point temperature. Now Livor Mortis. মরার পর ব্লাড গুলো কি অবস্থা হবে ফ্লুইড হয়ে যাবে ফ্লুইড আচ্ছা ফ্লুইড যদি ব্লাড হয় তাহলে ব্লাড গুলো কি হবে তারপর হ্যাঁ কেন হবে এক্সট্রা ভেসেল মানে কি এক্সট্রা ভেসেল মানে সিম্পল মানে এক্সট্রা ভেসেল মানে রাপচার extra vessel মানে simple question simple extra vessel মানে vessel extra মানে extra কি করে গেল রাপ লিকেজ রাপ ঠিক আছে ऐसे লিক होता था तो ही है ঠিক আছে না আর কি extra vessel না আচ্ছা মরার পর মরলে এমআই রাপচার করবে তাহলে এক্সট্রাকশন হবে কমন সেন্স কি বলে আপনি না কোন এক্সট্রাকশন কি করবে হলো কি হবে না তাহলে দাঁতগুলো কোথায় আছে ভেসেলের মধ্যে তাহলে ভেসেল থেকে কোথায় কোথায় যাবে টিস্যু কোন টিস্যু আরে কোথায় যাবে যেইভাবে বডিটা পড়ে থাকবে বডিটা যদি ওভার ব্যাক স্পাইন পজিশনে পড়ে থাকে অন ব্যাক বা যদি ফ্রন্টে পড়ে থাকে তাহলে যেই পার্টটা দ্যাট ইজ দ্য ডিপেন্ডেন্ট পার্ট থ্যাঙ্কস টু র্যাপিং যত ফ্লুইড ইজ ব্লাড সব দিকে অ্যাকুমুলেট করলো কিন্তু থাকছে কোথায় ভেসেলের ভিতরে
ওকে একটু একটু করে দেখতে হবে জলদি লাগি না বেশি করে ধর কো যদি গরম লাগে ওরা খোলো যদি গরম আছে তাহলে বন্ধ করে দিন কি আছে ঠিকঠাক বলি এটা খুলে দেখ না हां भाई सर्कुलेशन जिंदा है हम लोग ठीक कर रहा है मोबाइल में तो बेटा विषय तो ओके सो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक एक पता है ओके सो তাহলে গ্র্যাভিটির জন্য গ্র্যাভিটির জন্য blood is getting accumulated in the vessels. Hello, I don't have time. In the dependent part. কিন্তু যেই জায়গায় কন্টাক্ট থাকবে ওই জায়গাতে ব্ল্যাঙ্কড হয়ে যাবে বিকজ অফ ধর এই যে এখানে কন্টাক্ট আছে এই জায়গাটা উইল বি পেইন তাহলে কি হবে পোস্টমর্টম স্টেডিং will be seen on dependent parts except on the contact region তাহলে এখানে আমি যাচ্ছি না এগুলো আমি করলাম সেটাই লেখা আছে পয়েন্ট এটা আসছে কি করে আচ্ছা 5 to 2 আওয়ার্স এ শুরু হয় কি করে শুরু হবে পুরো বডি রিঅ্যাকশন শুরু হবে তো প্যাচেস হিসেবে শুরু হবে ধরো আমি সামনে করে পড়ে আছি তাহলে প্যাচ শুরু হবে 8 ঘন্টা ধরে যদি ওই পজিশনে পড়ে থাকে কালকে একবার বললাম আমি ক্লাসে হ্যাঙ্গিং এর সময় পোস্টমর্টম যদি 8 ঘন্টা ধরে ওই অবস্থায় কনস্ট্যান্টলি পড়ে আছে কিন্তু ঢিলাঢালা ছাড়া তাহলে কি হবে ওটা ফিক্স হয়ে যাবে শিট যদি 8 ঘন্টার মধ্যে এটাকে নড়াচড়া করা সাহায্য আমরা বডি এক্সপ্লোর প্রথম বডি এসে কি ওটাকে ট্যান্ডাকে হ্যাঙ্গিং 6 ঘন্টা হলে রোটেট বডির নামানো এতক্ষণ ধরে হ্যাঙ্গিং ছিল এখন তো নামানো হবে এরকম ভাবে তো নামানো এবার বডিটাকে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাবে তাহলে এতক্ষণ পোস্টমর্টম শুনি কোথায় হওয়া হলো হ্যাঙ্গিং এ গ্লাভ এন্ড স্টপ আমি এখন নামালাম 8 ঘন্টা হয়নি মানে ফিক্স এখনো হয়নি তাহলে বডিটা ব্লাডগুলো ওখান থেকে ব্যাকে চলে আসে ঠিক আছে দিস ইজ কল আবার ব্যাকে থেকে এবার ট্রান্সপোর্ট করলো ধরে রুটটা যেরকম তো আবার রুটটা এরকম হয় তো ওয়ান্স বডি ইজ ইনভলভ ও এবার 8 ঘন্টা ধরে মানে হলো নেক্সট ডে ও পিএম বা সেটিং তাহলে আমি কিন্তু পোস্টমর্টম সেটিং করতে ব্যাকে ইট ইজ মোর কমন ইন কেস অফ গ্রাউন্ডিং যদি গ্রাউন্ডিং এর সময় বডি আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে আসছে মাঝখানে করতে করতে লার্নিংটা নেক্সট আসে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো দেখতে আমাকে কিভাবে সাজেশন ওকে আপস্ট্রিম থেকে ডাউনস্ট্রিমে আসছে কোথাও ধাক্কা খেতে খেতে আটকে গেল এরকম আটকে তাহলে এইখান থেকে ব্লাড জমা হবে যদি ব্লাড লিকেজ না এরপর আবার ধাক্কা খেতে খেতে অন্য জায়গায় সো দিস ইজ হাউ পোস্টমর্টম স্টেডিং ক্যান চেঞ্জ উইথ টাইম এবার হাউ টু চেক ফিক্সেশন আসলে হাতে জলদি দাও আস্তে আস্তে এবার ধর এখানে পোস্টমর্টম ট্রেনিং হয়ে গেছে এবার হাউ উইল আই চেক আই উইল রাব এন্ড পুশ যদি পুশ করে যদি শীট গোস তাহলে কি হবে ইট ইজ নট ফিক্সড যদি পুশ করার পর লালচে ভাগ বাজাই ভাগ আছে দেখতে সেটা যদি ফিক্স থাকে দ্যাট মিন্স দ্য পোস্টমর্টম ট্রেনিং হ্যাজ বিন ফিক্সড দ্যাট মিন্স ওই পজিশনে 8 ঘন্টা হয়ে গেছে নট নেসেসারিলি টাইম 6 ডে বাট ওই পজিশনে 8 ঘন্টার উপরে বডি ওকে সো হিয়ার এটা পোস্টমর্টম স্টেজ তাই যদি হয় তাহলে বডিটা কোন পজিশনে ছিল এটা কি you can see now this back so see here the buttock part it is the contact parallel region here butterfly pattern contact parallel region এটা কি belt or tight band this or this what kind of brazier इसको और कोई शब्द नहीं निकला था इधर राइट टर्न brazier तो मेल ना फिर आजकल पता नहीं ठीक है थोड़ा एमएलआई अच्छा প্রত্যেকটা কিন্তু এমএলআই দরকার হ্যাঙ্গিং এর এমএলআই দরকার কালকে আমি বলিনি হ্যাঙ্গিং করতে রাখতে এমএলআই করতে ওকে এমএলআই মানে
অনার্স হলে বলতে লিখি না কোথায় গেল একটা দুটো তিন চারটা ওকে চেঞ্জ ইজ মাসেল তাহলে আমি আচ্ছা এতক্ষণ কি বললাম অ্যালগর পড়লাম এবার লাইভার পড়লাম আর একটা জিনিস এই যে ডিসকালারেশনটা দেখেন এই ডিসকালারেশনটা কি ব্লুজ ব্লুজ দেখতে লাগে ডিডি হতে পারে না ডিডি তো এত পুরোটা এতটা নেই অল্প একটু জায়গায় আছে তোমার তো মনে হতেই পারে ব্লুজ না পোস্টমর্টম চেঞ্জ তাহলে এবার আমাকে বলো হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট আমি বলেছিলাম একবার सबको अंदर बॉडी ভিতরে তুমি কেন কি করবে কোথায় কাটবে কি করবে মানে কত ডিপ দেখতে কি কাটছে আচ্ছা কমন সেন্স মানে কমন ডিফারেন্সিয়েশন হোয়াট ইজ ব্রুজ কি বলেছিলাম কি বলেছিলাম ডেফিনেশন ফার্স্ট টাইম যদি ক্লাস করো বইটা পড়ে বই পড়ে পরীক্ষায় পাস করে যাবে বস বই ভাব জানি করে বুঝতে দিস বই পড়লে হবে কনফিউজ আমরা বই পড়িস না এক্স্যাক্ট এক্সট্রা ভেসেশন অফ ব্লাড এটা তো তোমরা বলবে পোস্টমর্টম স্টেডিং ভেসেলের ভিতরে ব্রুজ ভেসেলের বাইরে ভিতরে হবে আফটার ক্যাপচার তাহলে আমার কি দেখতে হবে ভেসেল ভিতরে না বাইরে তার জন্য কি করব সুপারফিশিয়াল ইনসিশন দেব ইনসিশন দিয়ে সুপারফিশিয়াল ইনসিশন ভেসেলটা কাটতে চলবে সুপারফিশিয়াল ইনসিশন দিয়ে দেখতে হবে ভেসেলটা কাটা গেছে বা আপচার হয়েছে কি বাইরে যদি আপচার হয়ে থাকে তাহলে বাইরে আমি এক্সট্রাজেশন অফ ব্লাড পাবো তার মানে আর না থাকলে ঠিক আছে বুঝা গেল ওকে লেট আস মুভ টু নেক্সট নেক্সট ইজ Rigor Mortis. Primary relaxation starts 1 to 2 hours after death. Starts from 1 to 2 hours after death. After 2 hours, Rigor Mortis sets in. কি করে সেটিং করে? এই ক্লাসে বলবেন সব সঠিক কথা পিকচারটা ছিল আচ্ছা নেভার তো প্রথমে ধরে আসছে আই মাসল তারপরে জ তারপরে আপার পার্ট অফ দা বডি এলবো দেন আপার টি ততক্ষণে নিচে টাই মানে দিস ইজ আট 6 আওয়ার্স এইখানে 9 লাস্টে 12 ওকে সো 1 থেকে 3 ঘন্টা পর রাইগর মর্টিস শুরু হচ্ছে কারণ 1 থেকে 3 ঘন্টা বাস প্রাইমারি রিল্যাক্সেশন আস্তে আস্তে পুরো বডিতে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে রাইগর মর্টিস সেটিং হচ্ছে এরপর 12 ঘন্টা ধরে রাইগর মর্টিস ওই অবস্থাতেই আসে তারপর 12 ঘন্টা ধরে যেইভাবে এটা এসেছিল সেইভাবেই ও যাবে তার মানে যদি আমি বলি রাইগর মর্টিস বডিতে নেই তার মানে কি হবে নয়টা সবাই মনেছে আর না হলে 36 প্লাস 3 মানে 36 থেকে 40 ঘন্টা পার হয়ে যদি খালি আমি রাইগর মর্টিস ধরে যাই এবার আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব 36 বা 40 ঘন্টা পর না শব্দ মরেছে এতক্ষণ পরে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো স্টেডিং ছেড়ে টেম্পারেচার বললে গরম গরম লাগবে মুড়ি আর 40 ঘন্টা হয়ে গেলে গরম লাগার কথা আন্টিবায়োটিক ঠিক আছে তো বাকি কাম তো দিস ইজ এবার আমাকে বলো সেকেন্ড বলবো আচ্ছা রিয়েল লাইফে আমরা থার্মোমিটার দিয়ে চেক করি কেন করি I have not heard that answer. Just to control like that. अच्छा. Normally thermometer supply থাকে না. Thermometer বইতে ভাঙবে কি ভাঙবে না আমাকে পরে দিতে. So generally thermometer supply থাকে না বলে we don't do. Post-mortem staging as I said, it depends. What we check and no instruments required is Rigor Mortis. Blood check করা যেতে পারে কিন্তু ব্লাডের জন্য ব্লাড দিতে হবে টার্গেট টেস্ট করতে হবে
That is why Rigor Mortis is the most commonly used thing to judge time since day. পরীক্ষাতেও Rigor Mortis মেনশন করা থাকে। তাহলে একটা কোশ্চেন করতে হবে। এবার সেকেন্ড কোশ্চেন বল, মিস্টার এক্স মারা গেছে। কি করে মারা গেছে? ননি। कोई बात नहीं, वो बदल देंगे। मिस्टर एक्स को जब मारेंगे तो अब now Mr. X lower limb bar rigid. So Rigor Mortis is in the lower limb. Now tell me the lower time limb. Lower limbs only sees Rigor Mortis. So এখান থেকে কাঁদতে চলে যেতে হবে এখন এটা কি আমার এটা কি আমার এটা কি হ্যাঁ তাহলে কি হবে তাহলে এইখানটা Rigor Mortis আছে ছয়টা দেখবি ওইখানটা এখানে Rigor Mortis আছে মাত্র লোয়ার তাহলে টাইম সিরিজ কত 3 ঘন্টা 36 লেস দ্যান 12 কে বলল লেস দ্যান মোর দ্যান 12 বাহ আচ্ছা যে বলল লেস দ্যান 12 আওয়ার্স সো লেট আস ক্যালকুলেট তাহলে 1 থেকে 3 ঘন্টা তো হয়েছে নিশ্চয়ই Rigor Mortis হলো লাস্ট তার মানে শুরু উপর থেকে হওয়া কথা তো যদি প্রথম 12 ঘন্টায় হয় তাহলে পুরো বডিতে হবে এখানে সঙ্গে উপরটা হওয়া কথা মানে আইলা নাম মেনশন করলেও আপার লিম্ব তো মেনশন করবে আপার লিম্ব মেনশন করলে লোয়ার লিম্বে থাকলে তখন আমি কি বলতে পারতাম উইদিন 12 বাস 12 তো আগে বলতে 12 এবার এইখানটায় Rigor Mortis নেই তার মানে কি Rigor Mortis ছাড়ার সময় আছে রাইট তার মানে কি হলো 1 থেকে 3 ঘন্টা হলো 12 ঘন্টায় এসছে 12 ঘন্টায় ছিল এবার 12 ঘন্টায় মানে 6 9 6 তো বলতেই পারি তার মানে কত 12 24 প্লাস 6 30 রাইট সো আই ক্যান সে 30 to 36 hours from the time so when you can লিখবো the probable time since death is 30 to 36 hours from the time of post-mortem examination. So this is how you will write. And this will be one job. This is something no issue. But process ठीक है. अच्छा 12 बेसी और 12 घंटे बेसी क्या करें? अब हम ना 2 दिन के 5-4 दिन सब बजी गया. Okay. So now let us here. This is the picture which I have drawn. Here. इसमें क्या है? This is deadlines. Sarcomere are the deadlines. So these red lines are actin. Actin and myosin, protein component muscle. And green tag is myosin. These yellow dots are ATP. ठीक है? ATP है ये. ATP खाते तो relaxation जब होते हैं, पर जब contraction होते हैं, so they are basically not letting this actin and myosin get interlinked. আর যখন রিল্যাক্স থাকছে তখন তো মাসেলটা হাইড্রেট হচ্ছে রিল্যাক্স অবস্থায় হাইড্রেট হচ্ছে আর যখন কন্ট্রাক্ট থাকছে ATP is preventing the muscles to get interlinked মরার পর ATP যাচ্ছে ব্রেকডাউন করছে so now ATP gone they are getting interlinked and this is resulting into Rigor so mechanism of Rigor Mortis can also be a potential now after death, what happens? If the muscle is robust, then there will be abundant glycogen. Lekin aste aste deplete. Glycogen getting depleted, forming into lactic acid and hydrogen. So this is acid. So this is called as acid Rigor. It is a potential question: acid Rigor versus alkaline Rigor. Now, যদি আমার গ্লাইকোজেন স্টোরেজটা ডিপ্লিট হয়ে যায় মরার আগে বা মরার প্রসেসে তাহলে আমি কিন্তু এই প্রসেসটা পাবো না দ্যাট উইল বি কল্ড অ্যাজ অ্যালকালাইন রাইগার আমাকে বলা হলো কখন মাসেল লিকুইড করে যাবে মানে গ্লাইকোজেন স্টারভেশন
আর যদি কোনো যদি কোনো exertion, as for example trying to save himself from some criminal activities, patient drowning and trying to save himself, অনেক এনার্জি লস হচ্ছে, leading to depletion and resulting in algor. জলে পড়লে গ্রাউন্ডে কিন্তু পরে ক্লাস, কিন্তু জলে পড়লে কি হয়? তো জল ডুবে বাট উইল দ্য পেশেন্ট পার্সেন্ট স্ট্রাগল করতে, তারপর কেউ সুইমিং করতে পারিস না, সুইমিং করার চেষ্টা করছিস, আছে এরকম চেষ্টা করেছিস, তাহলে কি হবে? সাগরে তো পড়া যাবে, কিন্তু নাম ওটা পড়ে না, জলে নামবি, তারপর কি হবে? হাউ উইল ইউ ল্যান্ড? এরকম ভাবে নামবি, ডাইভিং করতে হবে তো নরমালি নামবি, हेड डाउन, हेड राइट. सो ऐसा होता तो अच्छा है, किंतु तुम्हें हेड डाउन करना and you will try to. Now what will happen? Your hand will be button. What you will try to do? आपको ऊपर आना है, ठीक है, सांस लेना. अच्छा बाकी जो हमने ग्राउंड में ऐसे बोलो सांस से करो, प्लस इट्स टू द सांस, सांस. Now এই মধ্যে I am doing what? I am trying to save myself. This will give loss of activity and decrease the glycogen storage. আর এর মাঝখানে নিচে যদি কোনো পাথর বা অ্যালগি বা অ্যাকোয়াটিক ভেজিটেশনস থাকে, the term we use is aquatic vegetation. Vegetation মানে ঠিক আছে, তাহলে কি করবে? গ্র্যাব করবে. But now slowly the person is dead. তাহলে এই গ্র্যাব করলো, this will stay in the hand. So what is this called? Cadaveric spasm. So cadaveric spasm. Similarly, যদি বন্দুক দিয়ে কিল করো, মানে নিজে কিছু সেট, তাহলে at the time of death, he will be holding the revolver. That is also called as cadaveric. पुराना animation है. So these are the theories that talks about Rigor Mortis, Sapir's theory, red muscle theory, long tendon theory, pulling theory. নামগুলো মনে রাখিস, যেটা আমি বললাম more or less same. বললে একটু Now, this is a Rigor Mortis. পাটা দেখছি নর্মালি পা এরকম হওয়া উচিত ছিল, and head এরকম হওয়া উচিত ছিল, but it is in that position. How to check Rigor Mortis? सूर्य हाथ दो, एवं धर जो हम बेचे हैं, but suppose it is red. Then what I will do? I will try to pull like that. যদি চেঞ্জ হয় তার মানে ফ্ল্যাশ, যদি স্ট্যাগনেন্ট থাকে তার মানে স্টিফ. ওকে, সিমিলারলি উইথ লেগ I will try to break this bend. যদি বেন্ড হয় তার মানে ফ্ল্যাশ, যদি বেন্ড না হয় তার মানে স্ট্যাগনেন্ট. ওকে, पूरा दिखा सकते थे ऊपर बेड है, एग्जाम के बाद किसी को लिखा के now when Rigor Mortis starts, যখন ATP 100% আছে, it does not start. When it comes to repeat শুরু হয়, when it comes to 95% ATP কমছে 5% and not 95%. Rigor Mortis initiates. When it comes to 15% then it is max. Okay, conditions affecting Rigor Mortis समझ में आना चाहिए. Build physics, age, nature of deaths, and atmospheric state. And since death, अच्छा एक लोग प्रत्येक का कोई रिसर्च करने को है. Good example हम लोगों ने दी थी Cadaveric spasm. এটা হচ্ছে aquatic vegetation. এগুলো পড়বে কিন্তু Cadaveric spasm আর Rigor Mortis এর ডিফারেন্স. আবার হচ্ছে heat stiffening, Rigor Mortis এর ডিফারেন্স. Okay, cold stiffening and heat stiffening are gas stiffening. Gas stiffening মানে হচ্ছে acid. What about it? Okay, very good. So now, after revision, then we will go to the next part. Bishop type what? Indicates mode of death. Somatic, molecular, 2 hours, supravital period. Georgian sign, Larcher sign. IM changes. Now come to leg changes.
What are the autolysis, putrefaction, which are also called as like basically decomposition মানে কি হচ্ছে সেল এর গেটিং ব্রেক করা রাইট আমরা কি করে বুঝবো আউটারে কালার চেঞ্জ গ্যাস্ট্রিক মিউকাসা প্রত্যেকটা অর্গানস and their outer layer and the body will show changes. Organs will start getting softened, mucusas will start getting color change. কি করে হবে একটু শুরুতে রেডিশ পার্পলিশ হবে তারপর গ্রিনিশ হবে আর আস্তে আস্তে ফ্ল্যাপি আর ব্ল্যাকিশ হবে so this is the progression of decomposition. So fermentation by bacteria is called as putrefaction. Now এই ব্যাকটেরিয়ার কথা মনে রাখি অস্ট্রেলিয়া বলেছি রেসিনেস হাইড্রোলাইসিস করে রেসিন সেল মেমব্রেন অফ আরবিসি will lead to PA normalized system. Now right inguinal fossa I know we go to it. Right inguinal fossa তে এই ব্যাকটেরিয়া থাকে কি ব্যাকটেরিয়ার নাম বললাম অস্ট্রেলিয়া বেসিস what it will do deamination of L-phenyl leading to ammonia and ferric and phenylbutyronic acid কি পাবো অ্যামোনিয়া আর ওদিকে সালফার H2S gas and sulfur ammonia. Okay, so this ferric এই সব কিছু মিলিয়ে that will give a greenish discoloration and ammonia will give to a beautiful smell. Okay, so these are the reasons why greenish discoloration will happen and the smell will come. H2S sulfur-ammonoglobin plus ferric will give rise to greenish color. It can also be combusted. So, where does decomposition start? First, decomposition কোথায় পাবো? Right inguinal fossa. How does it look? It is greenish discoloration. Greenish discoloration. Slowly, our just for us. প্রথমে রাইট ইনগুইনাল ফোসা কেন ক্লস্ট্রিডিয়াম বেলছি ঠিক আছে তারপরে রাইট লেফট ইনগুইনাল ফোসা হয়ে গেল তারপর আস্তে আস্তে পুরো বডিটা ছড়িয়ে গেল সো দ্য গ্রিনিশ কালার राइट इलियक ठीक है কোথায় গেল রাইট ইলিয়ক ফোসা আর লেফট ইলিয়ক তারপর আস্তে আস্তে পুরো বডিতে ছড়িয়ে গেল এই গ্রিনিশ কালারটা will get into greenish brownish তারপর blackish এটা কি করে হবে আবার মটেল প্যাচেস এর মতো হবে why ব্লাড স্ট্রিমের সঙ্গে যাবে সো দিস মটেল প্যাচ টাইপের আমরা বলবো মার্বেলিং তাহলে ফার্স্ট কি রাইট ফোসা অ্যাভয়েড করবে গ্রিনিশ ডিসকালারেশন তারপর সেকেন্ড কি হলো মার্বেলিং এর সঙ্গে কি হচ্ছে পেটটা ফুলছে কি বলতে কি বলবো ফ্লোট যেটা নরমালি বলি সেটাই ফ্লোট বা ডিসটেন্স এর বলা না 40 কিলোমিটার লাগে ডিসটেন্স ওকে তারপর আস্তে আস্তে কি হবে ব্যাকটেরিয়া ডাজ হোয়াট গ্যাস ফর্মেশন তো হোয়াট উইল হ্যাপেন ব্লিস্টার্স হবে ব্লিস্টার্স হয়ে বা ব্লিস্টারটা একসাথে ফাটবে তো ব্লিস্টারটা যখন ফাটবে we will see epidermal peeling সেটাকে আমরা কি করব পিলিং অফ এপিডার্মিস ওকে আর কি হবে আস্তে আস্তে গ্যাসগুলো পুরো শরীরে অ্যাকুমুলেট হবে সো নাও the entire body will swell from different parts মেলের ক্ষেত্রে স্কোয়াটাম পেনিস will swell আর বাকি পার্টস মেলের ক্ষেত্রে ব্রেস্টস will swell and the entire mouth will swell ভিতর থেকে the base of tongue will be pushed তাহলে কি হবে বেস অফ টাং উইল protrude eyeballs will protrude আর along with this এত protrusion হচ্ছে তাহলে কিছু তো ফ্লুইড বেরোবে রাইট অর বডিলি ফ্লুইড at mixed with blood এটাকে লাল কালারে দেখতে হবে রেডিশ ফ্লুইড আমরা তাহলে ডক্টর বলি না বিকজ অফ ইট ক্যান বি মাল্টিপল থিংস সো রেডিশ ফ্লুইড will be discharged along with certain bubbles can also discharge you can seem like bacteria gas you can like that তাহলে বুঝতে পারছিস this will not happen this is the progression ये अपना स्टोरी है
स्टोरी समझ में आया? RIF green discoloration, RIF plus LIF green discoloration, marbling chest, তারপর swelling abdomen, blister formation, blister peeling on epidermis, তারপর তার সঙ্গে সঙ্গে entire body swelling, protrusion deep চোখ, তারপর the body getting discolored to greenish, brownish, blackish. Therefore, hair will come out. If you touch the hair will come out from follicles. Nails will come out from follicles. Teeth will not follicles, but nail will. Teeth will come out from alveolar sockets. Okay, let us see. This will happen different time interval over 3 to 4 days. এটা ঠান্ডা কালে আর গরম কালে as you understand এটা ফলো টেম্পারেচার এটা কিন্তু ডিফারেন্স মানে ডিফার করে এটা খালি এক্সটার্নাল ভিতরেও আমার আলাদা আলাদা চেঞ্জ হয় সো লেট আস স্টার্ট কালার চেঞ্জেস ফার্স্ট গ্রিনিশ ডিসকালারেশন আর্লিয়েস্ট সাইন কখন দেখবো সামারে 12 থেকে 18 উদার বেশ আর ফাউল স্মেল বিউটিফুল ফাউল স্মেল so this is marble okay খালি দেখ পরে একটা চার্ট আছে 2 1 then 36 to 40 hours due to sulfur ammonia black become blackish color slowly 36 to 40 hours marbling 3 to 4 days it will change to black foul smell because of termites cadaveric or obviously not termites because of effects of gas abdomen distension 12 থেকে 18 ঘন্টা in summer এটা কি হলো কি মরার এক থেকে 2 দিন উইন্টার সাবকারনিয়াস টিস্যু এমফাইসেমা 24 to 40 hours blisters 36 hours in case of summer 40 hours in case of winter eyes bulged lips discolor swelled blood stain nasal orifice থেকে বের হচ্ছে এটাকে অনেক সময় PEM পার্জিও বলা হয় অনেক সময় এটা পোস্টমর্টম পার্জিও so this is what happens decomposition and এটাকে blood no এটা হচ্ছে reddish at least reddish cerosingulus the bloating features 2 to 3 days dilation of anal canal and vagina anal canal dilate করলে কি হবে stool আর urinary orifice dilate করলে কি হবে urine আর বলবো vagina dilate করলে যদি প্রেগন্যান্ট হয় তাহলে কি হবে post-mortem delivery হবে এটা দেখো slippage of skin বা peeling of epidermis swelling of entire body এই ব্রেস্টের ওখানে দেখতে পাচ্ছি appearance of I will get back to you. Appearance of hanger. কি দেখছো? কি দেখছো? এটা দেখো। See, so these now concentrate. What are you এইখান এই ম্যাগনেটের সাইজ দেখেছিস হ্যাঁ আরে ম্যাগনেট সাদা রকম দেখতে আর এই হ্যান্ডের সাইজ দেখেছিস আর দ্য সেম তার মানে দে আর ডিফারেন্ট সাইজেস এখন অবধি মাথাটা পড়ে আমি আসছি সো দিস ইজ উইল হ্যাপেন uterine prolapse anal prolapse hair loss tooth loss আমি একটা লাস্টে চার্ট আছে অটো পোস্টমর্টম লুমিনেসেন্স তার জন্য আছে তিনটে ব্যাকটেরিয়ার জন্য হচ্ছে লুমিনেসেন্ট ফাঙ্গি এদের জন্য so these are the parts where you will see the change now internally same thing happen so কিছু জিনিস আমার মনে রাখা দরকার so this is a mnemonic if you want to remember you can but মনে রাখতে হবে ল্যারিংস এন্ড ট্র্যাকিয়া 12 থেকে 24 ঘন্টার মধ্যে হয় লাস্ট অর্গান মেলের ক্ষেত্রে প্রস্টেট ফিমেলের ক্ষেত্রে ভার্জিন ইউটেরাস আর বোনস অফিস ঠিক আছে দিস ইজ দ্য বেসিক মিনিমাম থিং ইন মিনিমাম
maximum. Liver starts becoming soft and flabby. 12 to 40. Keep on concentrating. Multiple blisters. Slow. তারপর it will change into honeycomb liver. তারপর greenish discoloration and তারপর it will be blackened. ঠিক আছে? আজকে কি পড়ে নিস কিন্তু ভাই। Now, complication of মানে skeletonization. পুরো body skeleton মানে বাকি muscles are gone. And you know very well, these are the few mnemonic things that you must know. Poisons destroyed by putrefaction, poisons appear due to putrefaction, and poisons delaying putrefaction. এগুলো কটা বাজে? Okay. ঠিক আছে, তোমার আমি সেটা বলবো না। Last thing that I must say, Casper's gift. Air, water, earth. ঠিক আছে? আমি লাস্ট পয়েন্টটা সব কনক্লুড করব। Air, water, earth. কি হবে এটা এর ওয়াটার জল বায়ু মাটি বলে কি হবে বায়ু কি হতে পারে এটা রেট অফ ডিকম্পোজিশন ওকে জল মানে জল এয়ার মানে নরমাল এয়ার টেম্পারেচারে পড়ে গেছে যদি এখানে বাইরে পড়ে থাকে দ্যাট মিন্স ওয়াট এয়ার এয়ার মানে হাওয়া থাকছে এক্সপোজ টু এয়ার জল মানে বডি জলে পড়ে গেছে মাটি মানে মাটিতে উঠে গেছে coffee never okay so the rate of decomposition will be less যদি বাইরে পড়ে থাকে তার দুগুণ দেরি করে জলের মধ্যে ডিকম্পোজ করে যদি মাটিতে উঠতে থাকে তার 8 গুণ দেরি করে ডিকম্পোজিশন হয় দেরি করে অর্থাৎ 8 গুণ তার গুণ দেরি করে হবে 1:2:8 this is called as Casper's dictum পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে এমএলএ বুঝতে পারছিস adipocere formation हम चले जाते हैं saponification happens due to moist weather mummification happens due to heat drying একটা বডির মধ্যে তিনটি জিনিস হতেই পারে ডিপেন্ডিং অন which part is exposed to মাথা তো সব মনে যাচ্ছে so just to here দুটো স্লাইড this one এটা কি বল like very good. What is this please someone কি কি এটা কি লাইন মানে কার লাইন হ্যাঁ ভাই থ্যাংক ইউ Rigor Mortis 0 hours after death এটা একটা আমার 3 নাম হয়েছিল যদি নেভার মে ইটস নট এক্স্যাক্টলি 0 or 6 so 3 hours 12 ঘন্টায় শুরু হচ্ছে 12 ঘন্টায় থাকছে 12 ঘন্টায় নামছে এগ্রি এবার দেখ 12 থেকে সামারে 12 থেকে 18 এর মধ্যে কি হবে গ্রিন ডিসকালারেশন আর আইএ অ্যাবডোমেন ডিসটেনশন 24 থেকে 40 মানে 36 ঘন্টায় কি হবে মার্বেলিং এন্ড ব্লিস্টার 40 আওয়ার্সে ফ্লোটিং 3 থেকে 4 দিনের মধ্যে লুজেনিং অফ নেলস এন্ড হেয়ার ফ্রম হেয়ার ফলিকল 5 থেকে 10 দিনের মধ্যে ঠিক লুজেন 12 থেকে 24 এর মধ্যে লিভারে চেঞ্জেস উইল স্টার্ট হেডিংস উইল স্টার্ট ডিকম্পোজিং এটা কিন্তু আমার বানানো পুরো বলতে পারবি কারণ মানে বই কিন্তু সব আগে কিন্তু লেখা চাইবি না স্যার একদম বই লিখুনছে আপনি বই লিখুন বই তো লিখ কিন্তু আমরা তো 5 মিনিট আমরা তো 5 লেখ বি ফিনিশ আমার গাড়ি চলে যাবে বই পড়ে হ্যাঁ লিভার কি হবে ফ্ল্যাপি এন্ড সফট এইটা হচ্ছে 40 আওয়ার্স এটা হচ্ছে হানিকুম লিভার ওকে সো মোর অর লেস এটা থেকে তুই আইডেন্টিফাই করতে পারবি উইন্টারে চলে আসছি রাইগার মর্টিস 36 12 থেকে রাখি 36 ঘন্টা হয়ে গেল 48 hours in so you can see how things are getting different ठीक है ओके तो আরো আছে তিনটে লেকচার আমরা সেই পড়াবো দুটো কোশ্চেন আছে ওটা পরে লেকচার দিছি আমরা একটু ছিল আমরা পড়ে গেছি whatever you have got
রিকালেক্ট করবি। আর সেকেন্ড হচ্ছে কোশ্চেন আসবে, প্রথম কোশ্চেন 10 নম্বরের হবে, 50 মার্কসের পরীক্ষা, একটা লং কোশ্চেন, দুটো শর্ট কোশ্চেন 5 into 5, আর চারটে এক্সপ্লেন বাই হবে 4 into 2 8, আর তিনটে সামথিং হবে 100 এই বেসিক্যালি। একটা ছেড়ে দেবো, একটা কোশ্চেন ছাড় দেবো, তাহলে আরেকটা কোশ্চেন হবে যেটা 3 থাকবে, আর এমসিকিউ হবে 10। একটা 10, দুটো 5 5, এক্সপ্লেন বাই তিনটে বা চারটে, যেটা 4 into 3 মানে 5 4 into 2 আর হলো, সো লাইক দ্যাট। আরেকটা কোশ্চেন থাকবে আর এমসিকিউ। ওকে, আরেকটা কোশ্চেন 8 নম্বরের থাকবে, দ্যাট উইল বি 4 + 4, শর্ট টাইম হচ্ছে 4 + 4। এই হচ্ছে গল্প। বড় কোশ্চেনটা লাস্ট কোশ্চেন হবে, যাই কোশ্চেন লাস্ট যেই মরুক কেউ না কেউ মরবে, কিছু না কিছু ভাবে মরবে, ও তার প্রথম কোশ্চেন থাকবে এক্সি মরবে, আর তার সেকেন্ড কোশ্চেন হবে হাউ টু আইডেন্টিফাই, আর তার লাস্ট কোশ্চেন হবে time since death. How will you write? The probable time since death is dash to dash hours from the post-mortem examination. অন্যটা কিছু লিখবে না, তারপর তুমি কি করে ভেরিফিকেশন লিখতে পারো।